السلام عليكم اخواني الكرام، مرحبا بكم دائما في درس Adjectives. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا Adjective Indeed. في اللغة الانجليزية كاينين عندنا كلمات باش اننا غادي نحصلوا على the adjective form of that word، يعني كنضيفوا ما يسمى suffix or indeed. يعني كما كنعرفوا يعني عندنا prefix and suffix. يعني prefix كيكون في الاول ديال الكلمة and suffix كيكون في الاخر ديال الكلمة. يعني في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا different suffixes اللي كنستعملوا باش نحصلوا على the adjective form of the word. اوكي، نبداو على بركة الله. Adjective endings. Adjectives have many different endings or suffixes. Some adjectives end in full. These adjectives describe noun or pronouns that are full of something or have a lot of something. يعني عندنا بعض adjectives يعني اللي كينتهيو full. يعني full في هذه الحالة يعني كتعني بزاف، يعني a lot of something. اوكي، نشوفوا هاد الأمثلة باش تفهموا مزيان. A beautiful face. A beautiful face يعني إلا لاحظتوا معايا يعني زدنا the suffix or the ending full في الآخر ديال الكلمة باش نحصلوا على the adjective. يعني هنا كنقولوا full of beauty يعني بزاف، يعني a lot of beauty. full of beauty. A cheerful baby. A powerful machine يعني كما شفتوا يعني full يعني هنا كتعني full of يعني a lot of power. يعني ديك الماشين يعني عندها بزاف ديال الطاقة، يعني بزاف ديال power. A skillful player. A player has a lot of skills. A painful injury. A joyful smile. A wonderful time. A useful book. A careful student. A helpful teacher. Playful children. Colorful clothes. يعني هادو adjectives اللي كينتهيو بالsuffix full. اوكي، ننتقلوا دابا adjectives اللي كينتهيو او يو اس. اوكي، نشوفوا هاد الأمثلة هادو. A famous writer يعني كما شفتوا يعني ضفنا او يو اس في الاخر ديال الكلمة باش نحصلوا على the adjective for. يعني او يو اس يعني راه بحالها تقريبا بحال full يعني a lot of يعني فيها بزاف. A mountainous area يعني واحد المنطقة اللي فيها الجبال بزاف يعني كنقولوا لها a mountainous area. A dangerous job. A humorous film. Mischievous children. A courageous soldier. An adventurous explorer. A poisonous snake. A generous gift. Marvelous results. يعني هادو adjectives يعني كينتهيو ب OUS. Some adjectives end in Y. اوكي، نشوفوا هنايا adjectives اللي كينتهيو ب Y. اوكي، نشوفوا هاد الأمثلة هادو. A messy room. A messy room يعني كما لاحظتوا معايا the adjective يعني كينتهي ب Y. يعني شي غرفة غير مرتبة ولا فيها الفوضى يعني كنقولوا لها a messy room. A sleepy dog. A muddy path يعني واحد الطريق اللي فيها الطين اللي عامرة بالطين كنقولوا لها a muddy path. An easy test. A noisy car. A cloudy sky. A sunny day. A lazy worker. Dirty hands. Thirsty children. Stormy weather. Juicy fruit. يعني هادو adjectives كينتهيو ب Y. وكنشوفو دابا adjectives اللي كينتهيو ب less. Some adjectives end in less. These adjectives describe a person or thing that doesn't have something. يعني كنهضروا على less يعني كتعني ما عنده والو، يعني does not have something. وكنشوفوا هاد الأمثلة باش تفهموا مزيان. A cloudless sky. A cloudless sky يعني كما شفتوا يعني زدنا the suffix less في الآخر ديال الكلمة باش نحصلوا على the adjective. يعني هنا كتعني السماء ما فيهاش السحب، يعني كنقولوا cloud كتعني السحب فزدنا لها less يعني بدون، يعني ما فيهاش السحب. A sleeveless dress.
a careless driver, a joyless song, a useless tool, a meaningless word, a fearless fighter, homeless people. يعني نزيدو له less يعني تنقولو home باش كنزيدو له less يعني بدون يعني homeless people يعني اللي ما عندهمش دار يعني اللي كنقولو homeless children اللي كيكونوا في الزنقة ما عندهمش دار فين يسكنوا كنقولو homeless people. Seedless grapes, harmless animals يعني هادو adjectives كينتهيو بالsuffix or ending less. Some adjectives end in al. يعني عندنا بعد الادجكتيفز يعني كينتهيو بالsuffix al. وكنشوفوا هاد الأمثلة هادو. A national flag. A national flag يعني كما شفتوا يعني adjective end in al يعني a national. The source, the root word is nation. A national flag. Musical instruments. Electrical goods, coastal town, personal possessions, a traditional custom, magical powers, medical equipment. يعني هادو هما بعض adjectives اللي كينتهيو ب al. Here are some adjectives that end in ic, evil, able, ive and ly. اوكي نشوفوا هاد الأمثلة هادو. A fantastic singer, an energetic dog, basic grammar, enthusiastic shooting. يعني هادو adjectives كينتهيو ب IC. اوكي نشوفو دابا adjectives اللي كينتهيو ب IHSH. A selfish act, foolish behavior, stylish clothes, childish talk. يعني هادو adjectives كينتهيو ب ISH. اوكي نشوفو دابا adjectives اللي كينتهيو ب able. A terrible mess, a sensible answer, horrible smells, visible footprints, a likable child, comfortable clothes, valuable advice, suitable colors, an imaginative story, expensive car, talkative children, a creative artist, friendly teachers, a lovely dress, a lively cat, an elderly man. Many adjectives end in ing. يعني عندنا بعض adjectives يعني معظم ديالهم كينتهي ب ing. وكنشوف هاد الأمثلة هادو. Loving parents, a caring nurse, a smiling face, a boring story, a flashing light, a gleaming car, an interesting book, a disappointing result, an outstanding debt, an exciting ride, chattering monkeys, shocking news. يعني كما شفتوا يعني هاد adjective يعني كينتهيو ب ing. وكنشوفوا هنا واحد الملاحظة. Words like smiling, caring and flashing are present participles of verbs. They are formed by adding ing to the verb. Many present participles can also be used as adjectives. يعني هنايا كما شفتوا يعني smiling, caring and flashing يعني هادو verbs used as adjectives. يعني أفعال يعني استعملت adjectives by adding ing to the end of the verb. Many of adjectives end in ed. يعني عندنا بعض adjectives يعني كينتهيو معظم ديالهم كينتهي ب ed. اوكي شوفوا هاد الأمثلة هادو. A closed door, boiled eggs, wasted time, a painted wall, reduced prices, satisfied customers, worried passengers, escaped prisoners, excited students, invited guests. يعني هادو adjectives ينتهيو ed.
ونشوفوا هنا واحد الملاحظة. Words like closed, wasted and escaped are past participle of verbs. Many past participles can also be used as adjectives. يعني في الحالة ديال ing يعني present participle، في هذه الحالة past participle. علاش؟ حقاش كينتهيو ب ed. يعني verbs can be used as adjectives. يعني في الحالة ديال ing يعني by adding ing to the end of the verb، وفي الحالة الثانية يعني كنزيدو ed باش نحصلو على the adjective form of the word. اوكي، ننتقلوا دابا للفقرة ديال التمارين. نشوفوا هاد exercise. The following sentences contain adjectives made by adding indents to nouns. Write the noun that each adjective comes from on the line after each sentence. The first one has been done for you. Remember that some nouns must be changed slightly before the ending is added. يعني عندنا بعد الجمل هنايا، يعني كيكون عندي الادجكتيف ولا جملة كنلقاو الادجكتيف، يعني خصني ندير الاسم ديال يعني the root word، يعني الاسم مناش جا داك الادجكتيف، يعني كنديرو. يعني راه خدمت لكم الاول، يعني she is always making careless mistake، يعني the root word here is care. وحاولوا ديروا بوز الفيديو وخدموا هاد الاكسرسايز، هذا راه مهم بزاف باش تفهموا مزيان الدرس ديال adjectives. بعد ما خدمنا الاكسرسايز غادي نشوفوا دابا الحل. She is always making careless mistakes. يعني في هذه الحالة قلنا the root word is care. نشوفوا الجملة الثانية. It was a very painful injury. يعني the adjective here is painful، يعني كينتهي full. يعني the root word is pain، يعني the noun is pain. الجملة الثالثة. Witches and wizards have magical powers. يعني the verb here is magical، يعني كينتهي al، يعني the noun is magic. نشوفوا الجملة الرابعة. These oranges are very juicy. Juicy is the adjective end in y. يعني the root word is juice. Number 5. Dogs are usually more energetic than cats. And energetic is the adjective and the noun is energy. Number 6. Our neighbors are not very friendly. Friendly here is the adjective ends in ly and the noun is friend. Number 7. Take off your muddy shoes before you come in. يعني the adjective في الجملة هو muddy، يعني كينتهي by، يعني the noun is mud. Number 8. May I borrow your pencil sharpeners? Mine is useless. يعني the adjective here is useless and the noun is use. What a beautiful dress. In this sentence, the adjective is beautiful and the noun or the root word is beauty. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. نتمنى انكم استفدتوا من هاد الدرس هذا، ولا عندكم شي ملاحظه ولا شي غمض في حاجه ولا شي حاجه ما فهمتوهاش كتبوها في التعليق وانا غادي نجاوب على التعليق ديالكم كاملين. الصفحه ديالي في الفيسبوك والانستغرام وتويتر، يعني اي واحد يعني بغى شي حاجه ما بانتليش ليك ولا شي حاجه ما فهمهاش يتواصل معايا في الصفحه ديالي الفيسبوك ولا الانستغرام ولا تويتر. وبالنسبه للناس الجداد اللي مازال ما اشتركوش في القناه يضغطوا على زر ابوني او سبسكرايب باش ما يفوتهم حتى فيديو. والاشتراك ديالكم لحقاش الاشتراك ديالكم تشجيع بالنسبه ليا باش نزيد نستمر ونقدم دروس كثيره وفي المستوى. ودابا غنقول لكم السلام عليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.